Racing. But here we go. It's X30 Senior, heat number 3. Groups A versus B. Here is your starting grid, and taking the overall fastest lap in qualifying was Kevin Lantinga. He will start on pole position. Alongside him will be Clément Outron. Row number 2, Niels Lelot and Victor Louis. Row 3, Matthias van der Kerkhoff and Charlie Gloom. Florid Panes and Robbie Buckley round out row 4, with Henki Coultheren and Arthur Huang rounding out the top 10. So Mathis Marchalt and Dina de Vos row 6, Alexis Constant and Tess Fischer row 7, Mirko Wouters and Jules Van Hoon row 8, Tobias Norman and Angelo Mili row 9, completing the top 20, Raphael Linders and Mathis Renet, Faris Jalil, Zachary Gernen, Roman Saleil, Raphael Boulard, then Aaron Sarignac, Florent Dirda, Eli Dax and Patrice Kowalski round out your 28 drivers in this race. And we had a quick chat, you and I, with Kevin Lantinga earlier on. And I said to him, just go out there and kick some backside, will you? And he said, yes, and that was with a big cheesy grin on his face. Yeah, just to put it nicely, indeed. On est bientôt parti, chers amis, pour la prochaine épreuve, la manche qualificative opposant les groupes A et B. Toujours de la catégorie senior, la classe reine. Pourquoi la classe reine? Eh bien parce que tout simplement, c'est la plus courue, la plus compétitive, avec les moteurs les plus puissants que l'on retrouve dans les pelotons de la Yamaha Series Benelux depuis que certains changements structurels ont conduit la catégorie Super Shifter à ne plus faire partie du cadre de la compétition. Vous pouvez la retrouver toujours au niveau national et ailleurs évidemment dans d'autres compétitions monomarques. Mais la catégorie X30 Senior a toujours été celle qui a attiré le plus de monde, que l'on voit aussi à l'international dans le cadre des Yamaha Euro Series et aussi dans le cadre de la Yamaha Warrior Final, l'équivalent donc de la grande Coupe du Monde des classes X30 Yamaha, qui se tiendra en fin de saison sur le circuit de Valence en Espagne. On espère vous y voir toutes et tous nombreux, comme on vous attend, nombreux et nombreux tout au long du week-end sur les ondes de la Yamaha Series Benelux, sur YouTube, sur Yamaha Motorsport, ainsi que sur réseaux sociaux. Tous les liens et informations à votre disposition sur la page Facebook également de la compétition. N'hésitez pas à nous y suivre, à nous dropper un commentaire, un like, une question, toute interrogation qui vous anime. Eh bien, nous pourrons tenter d'y répondre. Ça fait toujours plaisir de vous voir, en tout cas, toutes et tous interagir avec la communauté du karting ici dans le Benelux, une communauté plus que colorée, avec énormément de nationalités représentées au fil des années et des pelotons toujours mieux garnis d'année en année, avec une moyenne rien que l'année passée de 250 à 260 compétiteurs par week-end. Il en est question ici ce week-end avec plus de 200 participants. Les feux s'éteignent. Est-on parti? Oui, on s'élance à l'assaut du premier virage. Certains n'étaient peut-être pas très contents de la formation de la grille. Il m'a semblé voir l'un ou l'autre bras levé. Mais le directeur de course et le starter en a décidé autrement. Et on est parti à l'assaut du premier virage, Alex, avec une procédure de départ qui se passe bien. Kevin Lantinga qui mène le bal, qui tente de conserver l'avantage sur Clément Outran. Le premier enchaînement, l'intensité du départ, toujours un peu plus difficile. Et quand, au moment où j'en parle, contact dans l'épingle de l'Europa Line. Yeah, there was a bit of a messy scrap there right on turn 5. As you can see, they're going 2 by 2 Noah's Ark style. Someone's just had to back off of the throttle completely coming through turn 6 just to avoid trouble. And sometimes, like I said, calm head, cool shoulders. And that driver, whoever that was that decided to keep away from all the madness that was happening around him or her, but it is still kicking off behind P5. Matthias van der Kerkhoff, I think, has made it up into 4th place. So Victor Louis is in 5th, and he's leading he's the cork in the proverbial Belgian wine bottle, so to speak, as we are only a minute in, and it's like everyone's just been let off the leash like a pack of huskies, just like go off and do what you will. And you can see here, and again, it's like little touches here and there. Drivers getting frustrated, drivers wheel banging. We nearly had 4 abreast down the Europolon. You don't see that often, and there's going to be one that's hung out to dry going through into turn 7. And that person is not going to be very, very happy. But look at the scrap at the front of the field. It is Clément Outran that is leading ahead of Kevin Lantinga. And then Niels Lelot, I think, is there in 3rd place.
in the 295. Matthias van der Kerkhoff, the man who's been associated with Victory Lane a couple of years now, really getting into a stride with the team run by the Martin's brother. Of course, Victor Martin now aligned with Atlassian Williams Racing. It's really weird when they give them these really long-winded title sponsors, but nevertheless, I mean, Victor having a recent test at Silverstone with the Grove-based team in Oxfordshire, but it's good to see that the Martin's brothers wanting to keep people in karting, and that is how drivers like Van der Kerkhoff, like Outron, like Lantinga can move up the order and move up the motorsport ladder. But Outron's starting to build a little bit of a lead over Lantinga et al, and it looks like Lantinga is being closed in on by Niels de Lor, the Belgian in the 295 as they go through turn 11. Et en effet, Niels de Lor qui commence à mettre la pression de plus en plus sur Kevin Lantinga en deuxième position. Gare à un éventuel changement de position. Pourrait-il plonger à la corde du dernier virage? Il n'en est rien. Il va devoir attendre, mais plus il attendra et plus lui-même se retrouvera dans une position délicate, puisque Matthias van der Kerkhoff, l'un des fers de lance du team Victory Lane, eh bien, se situe en quatrième position, met la pression, et au moment où je cite son nom, le voilà qui prend l'avantage. Van der Kerkhoff avec le châssis noir sous les couleurs du team français, troisième au détriment de Niels de Lor. Kevin Lantinga n'a pas bronché, et au moment où j'en parle, eh bien, une position de plus. Van der Kerkhoff is on a change. Superbe attaque de la part du pilote belge du team Victory. 2 places gagnées en l'espace d'un demi-tour. La question maintenant est de savoir, pourra-t-il conserver cet avantage durement gagné dans l'épingle à cheveux? La porte est légèrement entrouverte et c'est justement ce qu'il attendait. Attends, car au contact, ça va aller à 3 de front peut-être devant l'épingle à cheveux. Van der Kerkhoff se maintient à la corde et garde cet avantage. La bataille est lancée. Ils seront 3 acteurs pour nous faire vibrer. Lantinga, de Lor, Van der Kerkhoff. Et Lantinga qui prend l'avantage et qui repasse devant et qui se maintient juste derrière Van der Kerkhoff. C'est tout ce dont Clément Outron, évidemment, attendait. 9 dixièmes d'avantage créé par le pilote français. Et ça continue derrière. Victor Louis qui vient se glisser dans la bagarre aussi. Regardez-le, il vient de prendre l'avantage, le pilote du team RSD. On est passé de 3 à 4 pilotes. Victor Louis en profite pour prendre le meilleur sur Niels de Lor à la poursuite de Lantinga. Et Van der Kerkhoff qui va peut-être tenter d'en profiter pour se maintenir en deuxième position. Mais nous n'avons encore rien vu. Well, the thing is, if the quartet from second to fifth keep on battling, Henki Kaltron's not too far away in the 304. Then you've also got Florian Panes, the Swiss driver, in the 200. Robbie Buckley, Mirko Reuters, Patrice Kowalski rounding out the top 10. But yeah, the thing was that turn 10 a few moments ago, we nearly had Kevin Lantinga deciding to dive bomb up the inside through on the battling pair of Niels de Lor and Matthias van der Kerkhoff. So Outron leads by 5 and a bit tenths of a second. Lantinga third behind Van der Kerkhoff. So they are trying to close that gap to the Frenchman in front. Henki Kaltron, no surprise, fastest lap of the race. And he is catching, and there we go, up the inside. Neat move there by Kevin Lantinga. Matthias van der Kerkhoff, very wise not to fight that. Now, this is where the ideology of mechanical sympathy does come into play. But you put 28 senior X30 karts on a grid, or like we're going to have in the A final tomorrow, you put 36 karts in the A final, no one's going to think of mechanical sympathy. They want to go out for the all-out win, and Clément Outron is being reeled in. Lantinga and his sister Roxanne have been showing pace. So that Croc Promotion chassis is really coming to the fore. Lantinga, under 2 tenths behind Clément Outron, is bringing Van der Kerkhoff with him. It's, as they say, it's 2's company, 3's a crowd, but it's going to be a great little battle between these 3. And Victor Louis is not too far behind either. Lantinga up the inside, through at turn 5 on Outron. That is the new race leader with 4 minutes to go. Et bien joué de la part de Kevin Lantinga en direct dans l'épingle à cheveux du virage numéro 5. Reprend l'avantage sur Clément Outron. C'était bien joué, c'était propre. Sans aucune résistance trop agressive de la part de Clément Outron. Il a suffisamment d'expérience évidemment pour savoir que rien ne sert de résister au risque de se toucher et de compromettre évidemment le reste de l'épreuve, ce qui est en plus que Van der Kerkhoff et Victor Louis, le nouvel arrivé dans cette bagarre, eh bien, ne sont pas loin derrière. Donc il reste 3 minutes 30 et un tour, et Van der Kerkhoff qui répond et qui double la corde du dernier virage. Victor Louis, Clément Outron pardon, qui peut-être s'y attendait, mais il semble être pris sur un faux rythme un petit peu pour l'instant. Le pilote Jim Racing va devoir se ressaisir un petit peu, puisque
Victor Louis n'est pas loin et certainement plus qu'intéressé d'imiter Matthias Van de Kerkhove qui maintenant se glisse dans la peau du chasseur et l'avantage est pris. Nouveau changement de leader. Et bien décidément, on est loin d'avoir encore tout vu dans cette manche, chers amis. Van de Kerkhove qui prend l'avantage pour aussitôt le perdre. Lantinga qui redouble au niveau de l'épingle du virage numéro 6 et de la chicane. Van de Kerkhove 2. Sous la pression derrière de Clément Autran et de Victor Louis, désormais passé en 3e position. En même temps, 2 dépassements dans la même image. Et regardez qui revient derrière. Ils ne sont pas 1, ils ne sont pas 2. Mais nous avons Nils Lelor et Henki Kalteren, le vice-champion de Belgique de la saison précédente. Lui qui avait terminé sur le podium du championnat, Kalteren, un des grands protagonistes et animateurs de la IME Series Benelux, prêt à aller en découdre. On rentre dans les derniers tours de cette épreuve. Et regardez-les se chamailler. Ils sont 6 dans la même image. Well, it's now become 6 drivers at the sharp end of the field. And Kalteren, oh no! Right off the circuit, forced wide was Niels Lelor and Henki Kalteren. Really, you can see now he's closing on in. And he's now gotten up to 4th. He's got a real chance of winning this race. Van der Kerkhoff leads. Victor Louis looks to be in 2nd. Lantinga in 3rd. Kalteren 4th. It is just so close. Clément Autran rounding out the top quintet. He goes wheel to wheel with Kalteren into turn 11. Kalteren gets the inside line and manages to keep 2 wheels in track limits. We've got 3 laps to go. Hey. And diving to the inside goes Kevin Lantinga. That's 2nd place for the man from the Netherlands for Croc Promotion. So it's Van der Kerkhoff, Lantinga. Louis dives to the inside and Lantinga has nowhere to go but to avoid. That's going to allow a possibility of Henki Kalteren if he can. But look at Clément Autran trying to go around the outside of Victor Louis, trying to go into turn 4 and turn 3. No room in the inn there, I'm afraid, but this is allowing the man from Victory Lane from Belgium to pull away. And now, oh, look at that. Great kart control from all of these drivers. Yes, there's going to be a little bit of rubbings racing, but karting is a non-contact sport. But these drivers are in this class for a reason. And diving to the inside, that was on the Birolot. That was Florit Panes in the 200, the Swiss driver. So that makes it 7 drivers that could be in contention. The Swiss driver on the 200, Birolot, does lose a position, drops down, but oh, well, Van der Kerkhoff slowing. Van der Kerkhoff is slowing and is pulling off the circuit at turn 1. Oh, disaster for the man from Victory Lane. That is a technical drama, and he pulls to a stop. And Henki Kalteren now has the race lead with 2 laps remaining. Et bien voilà, le premier gros drame de cette entame de week-end ici à Genk, chers amis, avec Matthias Van der Kerkhove, le leader jusqu'il y a quelques instants de cette épreuve sur les couleurs Victory Lane et qui n'ira pas plus loin que ces quelques derniers mètres, qui n'ira pas plus loin que cette fin de course, cet avant-dernier tour. Il y en aura encore un juste dans quelques instants, mais Matthias Van der Kerkhove qui menait les débats, casse mécanique ou du moins quelque chose qui n'est certainement pas allé comme prévu à bord de son châssis car République. Il y aura certainement des réponses à vous donner. On tâchera de savoir ce qui a bien pu se passer pour Matthias Van der Kerkhove, mais le résultat est là. Abandon pour le jeune pilote belge de Team Victory Lane et la première grosse désillusion pour l'un des protagonistes attendus dans cette épreuve à Genk. Et voilà qui sourit à Henki Kalteren, puisque pendant ce temps-là, le pilote néerlandais est revenu du diable Vauvert. Figurez-vous qu'il était seulement 9e sur la grille de départ et le voilà en tête. Henki Kalteren, final lap, dernier tour pour le pilote néerlandais. Victor Louis en 2e position, Kevin Lantinga de la pole à la 3e place pour l'instant. Certainement pas un résultat qu'il aurait sans doute escompté. Clément Autran 4e. Dans les derniers instants, est-ce que Victor Louis pourra nous surprendre? Allons-nous voir peut-être un ultime dépassement de la part du pilote RSD Karting qui tente de se décrocher juste devant la dernière tribune, le virage du podium, le dernier virage d'ici quelques instants. La porte sera-t-elle suffisamment ouverte à la corde? Elle ne l'est pas. Kalteren est ballé la dernière pluie, évidemment, il ne se laissera pas faire. It's going to be Kalteren. Kalteren takes it. Kalteren takes it. Victor Louis in 2nd, Clément Autran in 3rd, Kevin Lantinga takes 4th. But my goodness me, Henki Kalteren, new colours, new chassis with Team Kuna, has just taken a fantastic heat victory, starting from 9th on the grid. Well, I kind of remember what happened last time out last season at Ostricourt in France, amidst
35 plus degree heat, he took the win in different colours. So Henki Couteren takes the win after 12 laps by just under 2 tenths from Victor Louis. Clément Outron rounds out your top 3 ahead of Kevin Lantinga. Niels Lelor, Florid Panis from Switzerland. Tobias Norman from KCR Racing from Denmark, brother of Casper Norman, makes up 10 places to finish P7 ahead of Charlie Gloom. Mirko Wouters and Dinan De Vos round out your top 10. Angelo Mali, Alexis Constant, Faris Jalil, Florent Dirda, Mathis Marchot, Mathis Renet, Zachary Gernon, Tess Shaw, Robbie Buckley, Jules Van Hoel, Raphael Linders, Arthur Huang, Aaron Sarignac, Raphael Boulard, and Roman Saleh round out your 25 runners. Matthias van der Kerkhoff off straight on at turn 1 with a technical problem with the Kart Republic chassis from Victory Lane. Patrice Kowalski out on lap 10, and also on lap 3 we lost the Luxembourg racer Ellie Dax as her race came to an end on lap 3, but Couteren comes back and ends up winning, starting 9th and finishing as the winner of Heat 3, A versus B.